Привет, друзья! Сегодня мы учимся разжигать камин с помощью дров, шишек и российского флага. Итак, приступим. Сначала вы должны уложить ровненько ваши дрова. Так, раз, два. Аккуратненько. Вот так. Теперь добавляем шишек. Так, немного поправим нашу камеру, чтобы было хорошо видно. Итак, теперь последнее, что нужно добавить, это российский флаг, который вы можете взять, сорвать с соседнего консульства. Если у вас нет российского консульства в вашей стране, не расстраивайтесь, вам наоборот повезло. Руками флаг трогать не рекомендуется. Если дотронулись, просто помойте руки. Вот и все. Возьмем его щипцами и поставим чуть выше. Все, можно разжигать. Будьте осторожны, российский флаг токсичен. Приоткроем окно. Если у вас не было российского флага, в принципе подойдет любая тряпка. Они идентичны. Ну, как видите, российский флаг даже горит как говно. Так, мы видим, уже занимаются шишки. Хорошо. Можем чуть-чуть закрыть наши створки, чтобы увеличить тягу. Так, тяга увеличивается. Все, наслаждайтесь.
время поставить винил. Смотрите, говорят российские флаги. Да? The other day, I hope these pretty flowers chase her blues away. Red roses for a blue lady. Send them to the sweetest girl in town. If they do the trick, I'll hurry back to pick your best white orchid for her wedding gown. And if they do the trick, I'll hurry back to pick your best white orchid for her wedding It had to be you. It had to be you. I wandered around, finally found somebody who could make me be true. Could make me be blue, and even be glad just to be sad, thinking of you. Some others I've seen might never be me. Might never be cross, try to be boss, but they wouldn't do. Nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Some others I see might never be me, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. Nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be